So to start with 2.6 هالدرس بيحكي عن ال vertical asymptotes, horizontal asymptotes وال limits at infinity اللي هو النهايات للما لا نهاية والخطوط التقارب الأفقية والرأسية. So بداية رح نحكي أول شيء عن ال horizontal asymptotes أو خطوط التقارب الأفقية. تحكي إنه خلي f تكون function والinterval تبعها أو المجال تبعها أو هي متصلة من a ل infinity. Then when limits go to infinity f x it will approach to L قيمة بمحور y. تمام. هلا means that the values of f x can be made arbitrarily close to L by taking x sufficiently large. يعني كل ما كبرت ال x كل ما اقترب أكتر من الرقم L أو الحرف L أو القيمة L. هلا هذا بيبين أكتر على الرسم. تمام. مثلا هالرسمة كل ما زاد هلا هيك بيزيد قيمة x، كل ما زاد قيمة x بيقترب بزيادة من خط التقارب هذا اللي هو L. فينا نعطيه مثلا رقم 3 أو قيمة 3. كل ما زاد ال x بيقترب من L. تمام. So the limit of f x as x approaches infinity is L. The limit of f x at x become infinite is L. في أكثر من مسمى، يعني ممكن تحكي approaches to infinity when x goes to infinity becomes infinite يعني بيصير رقم كتير كبير. نفس الشيء when x goes to infinity increases without bound بدون حدود، يعني بتضل تزيد درجة مو طبيعية كتير كبيرة برضو which is x approaches to infinity. So هدول هن مصطلحات أو synonyms لا approaches when x approaches to infinity x becomes infinite and increases without a bound. So هن عبارة عن بتروح للما لا نهاية بيقتربوا من L أو اللي هي قيمة معينة. يعني مثل هالرسمات هيا في عنا or هن نفس الشيء بس بيختلف كحكي أو مسمى أو صيغة جيت السؤال. مثلا هون عنا إياه when it approaches to negative infinity. تمام. نفس الشيء it comes to L. يعني هون كل ما قلت ال x أو when it approaches to negative infinity الرقم سالب كبير it comes to L أو اللي هي مثلا رقم 2 لنعتبرها رقم 2. طبعا هدول إلهم برضو مصطلحات. Again the symbol negative infinity does not represent a number but the expression it's often read as approaches negative infinity is L. تمام. هون ما كثير إلهم synonyms. approaches negative infinity is L. هلا by merging the two definitions which goes to infinity or goes to minus infinity بالحالتين they are going to a number اللي هو L. هو مش رقم واحد يعني بس إنه قصدهم بيروح لرقم ما بيروح لإشي تاني. either it goes to رقم موجب أو رقم سالب حسب الرسمة. تمام. هون عم بحكي find the infinite limits يعني when it goes to مثلا infinite limits and infinity and asymptotes for the function f whose is shown in the graph. So في عنا إشي اسمه horizontal asymptote اللي هو هذا اللي نحكي عنه when it goes to infinity. Finding the horizontal asymptote is by searching for the limit when it goes to infinity. تمام. So أول شي when it goes to infinity في هاي الرسمة بنروح بنشوف ال x when it goes to infinity it approaches to هالخط اللي هو 3 4 L اللي هو equals 4 y equals 4. So horizontal asymptote أول واحد y equals 4 when it goes to infinity. When it goes to negative infinity نيجي بالجهة الثانية it approaches to 2 y equal 2 when it goes to negative infinity and when it goes to positive infinity. هدول horizontal asymptotes. So للvertical asymptote هو محل ما بيكون
the x is the image for the x is not defined. يعني يكون في عندك انفصال لا نهائي. vertical asymptote مثلا عندك عند ال x equals -1 بنلاقي إنه ما في image لل-1 لأنه في infinite في انفصال لا نهائي. يعني the limit when x approaches to -1 goes to infinity. okay, so عنا ال vertical asymptote when x equals -1 لأنه the limit goes to infinity. plus عنا كمان عند ال 2 عند x equals 2. they are the zeros of the function. يعني when the function equals 0. فهلأ بعدين بالحل ال vertical asymptotes, how to get vertical asymptotes and how to get horizontal asymptotes. So we've got the limits at infinity وهن نرسم ال horizontal asymptotes. So note عنا tan inverse ال x وطبعا كمان كم من دالة بس إنه أنا حبيت أذكر tan inverse ال x. they have fixed graph. يعني الجراف تبع tan inverse ال x when x approaches to infinity the limit goes to باي على 2. يعني أي tan inverse لل x و x approaches infinity عطول منحط باي over 2 لأنه هاي it's like a rule أو it depends on the graph. تمام. فالجراف عنا هون بحدد لنا الموضوع. ما منحل إنه we don't ما منحل المسألة لنعرف إنه لوين رايحة الدالة. و the same thing when it goes to negative infinity it goes to negative باي over 2. so في عنا بعض الرسمات مثل tan inverse sine cosine كوتان هن fixed graphs بس لازم نرسمهم وقت الامتحان أو وقت الكويز لنعرف limit when it goes to infinity approaches to by over 2 negative by over 2 etc. so when limit goes to negative x negative infinity for tan inverse del x it will give us negative by 2 ونفس الشي هون when it goes to infinity it will give us by 2 طبعا من الرسمة. هلا find the infinite limits at infinity or asymptotes for the function f whose graph is shown in figure 5. so this is figure 5. أول شي عنا vertical asymptotes إحنا حكينا when the image is not available وفي عنا انفصال لا نهائي. تمام. فعنا هون نبدأ من اليسار لليمين بنبين إنه في عنا انفصال لا نهائي هون عند x equals negative 1. so بنحط x equals negative 1 و x equals بنكمل بنلاقي عنا عند ال 2 نفس الشي في vertical asymptote and x equals 2 ما في ولا مكان عند ال x equals 2 معرف. the same thing when x equals negative 1 هون وهون. تمام. بس بعدين للآخر ما في عنا أي vertical asymptote. هلا horizontal asymptotes حكينا when it goes to negative infinity or positive infinity. when it goes to positive infinity we can figure out that it goes to approaches to this number. هاي horizontal asymptote اللي هي 2 3 4. so y equal 4 when it goes to x equals to x approaches to infinity. oh when it's negative infinity it approaches to 2. y equal 2 when x approaches to negative infinity. For the continuity, it's continuous من negative infinity till عنا حكينا the first vertical asymptote اللي هي negative 1
لأنه ما في image. أوكي الليمت موجود، limit from the right and from the left is an infinity, positive infinity, but there is no image. So we say that it's continuous from negative infinity till negative 1. بعدين عنا united اتحاد from negative 1 it's continuous till 2. from negative 1 till 2. بعدين united from 2 till نطلع نكمل الدالة ما في أي انفصالات بعد هيك till positive infinity. So this is the continuity. So the limit when x approaches to infinity نرجع على الرسمة. The horizontal asymptote which is 4 equals 4 and negative infinity equals 2. So for the function f whose graph is given, state the following. When limit x approaches to infinity منمشي نروح لعند highest x موجودة بنكمل الانفينيتي. It approaches to the horizontal asymptote, this one, which is high negative 1, high negative 2. So negative 2. When it goes to negative infinity بنروح عند negative infinity أكثر شي left في الجراف يعني left side بنلاقيه it's going approaching to when x goes to 2 sorry y2 when it limit للواحد هون. So the limit موجودة from the right from the left is available, so it goes to infinity. هلا when it goes to 3 بنلاقي من اليسار negative infinity ومن اليمين negative infinity, so it's negative infinity. طبعا لو كانت الرسمة هاي مثلا هاي نازلة هيك لتحت وهاي مش هيك، هاي طالعة لفوق مثلا it does not exist لأنه من اليمين not equals from the left, right doesn't equal from the left. هلا the equations of the asymptote عندنا ال horizontal asymptote ال equations حكينا from the positive infinity to negative infinity. هون x equals negative 2 و x equals positive 2 و vertical asymptotes when ال limit بيكون infinity and y equals sorry هون y equals sorry negative 2 y equals 2. هون عند x equals when بيكون infinity limit 1 و x equals 3. هاي ال equations of the asymptotes لازم نكتب y equal و x equal. So theorem number 5, if r is bigger than 0 is a rational number then okay. هلا في عنا شوية حالات لتعريف ال limit when it goes to infinity or negative infinity. So إذا عنا x حطيناه أس infinity تمام، في عنا حالات إذا كان ال x تحت الجذر x over infinity when sorry جذر ال infinity gives us infinity تمام، يعني the root of the infinity is infinity لأنه it's a very big number. When it goes to negative infinity مثل هون but الأس زوجي رقم زوجي يعني x over 2 4 6 8 20 22 it will give us always positive لأنه إحنا بنعرف أصلا الجذر التربيعي لأي رقم مثلا negative 1 square will give us 1. always العدد الزوجي بيلغي السالب. So when it gives us negative infinity or positive infinity to a number which is زوجي بيعطينا إياه positive infinity. when it goes negative infinity لرقم الأس تبعه فردي مثل 1 3 5 7 9 بيعطينا على طول negative infinity. So هاي من قواعد الأسس من قواعد الانفينيتي مثل هون 3 ومعطيك الليمت للإنفينيتي بضل إنفينيتي. لو كان الليمت
ل x approaches to negative infinity ل x تكعيب بيعطينا negative infinity. هدول اللي هن القواعد بس يكون عندك إياهم شو اسمه yes. So number over a over infinity gives us 0. It's a small number over infinite number of people will gives us 0. Infinity minus infinity gives us infinity. شو كمان yes يعني هلا هنلاقي حالات تانية لبعدين. هلا مثلا أعطونا إنه to evaluate the limit when it approaches to infinity for an equation, rational equation. So first of all لازم there are steps. بس خليني أكتب المعادلة مرة ثانية فوق. Limit when x approaches to infinity 2x squared plus 5x minus 1 over 3x squared minus 10x. So first of all عنا النيوميريتور والدومينيتور والنيوميريتور البسط والمقام. أول شي بنشوف المقام the highest power بالمقام check dominator the highest power تاخديه وبتقسمي كل الحدود اللي جوا الفانكشن عليه. يعني هون ال highest power is x square. So we divide all the كل الحدود في المسألة على x square. هاي أول step. Check the denominator the highest power. Divide all over x square the highest one. So هون مثلا طبعا هون limit x approaches to infinity. قسمنا هون x square هون x square x square x square x square etc. So بالنسبة لهاي x square راح مع x square صف عندك الاثنين طلعت لبرا. هون راحوا مع بعض ضل عندك الثلاثة طلعوا لبرا. هون x over x square طبعا هون واحد وهون اثنين بصفي عندك واحد تحت فبتصير 5 over x. هون ما عندك x فوق فبتروح زي ما هي لبرا. و10 x على x تربيع x بتروح مع x وضل عندنا x تحت. فهلا x when x approaches to infinity 2 plus a number over infinity will give us 0. هاي 0 وهاي 0. So بطلع عنا من فوق 2 plus 0 plus 0 2 وهاي 3 minus 0 لأنه أي رقم over infinity 0 3. So the limit when x approaches to infinity will give us 2 over 3. So for example رح نحل مثلا سؤال 18. So 18 limit when x approaches to negative infinity لازم نشيك negative infinity. تمام. هلا عنا the highest power in the denominator is x cubic x يعني x أس 3. فنقسم 4 x تكعيب على x تكعيب زائد 6 x تربيع على x تكعيب ناقص 2 على 2 x تكعيب على x تكعيب plus 4x minus 4x over x تكعيب زائد 5 على x تكعيب. طبعا limit approaches x to negative infinity. هلأ منبلش نشطب. هاي بتروح مع هاي بيطلع عندك طبعا بيطلع عندك الأربعة بيطلع الأربعة زائد 6 over x لأنه هاي 3 هاي 2 بيروحوا 2 مع بعض بضل x تحت minus 2 هاي over x أس 3 minus 2 x أس 3. أوكي عنا هون بيروحوا مع بعض بتصفي عنا 2 ناقص 4 over x square plus 5 over x تكعيب. أوكي any number over infinity 0 0 0 0 بيطلع عنا بس 4 over 2 which is 2. So the limit when it approaches to negative infinity will give us 2. هلا مثلا 17
عنا x و x square negative infinity x over x square لأنه it's the highest one 2 over x square over x square plus 1 over x square. شو بطلع عنا هون 1 over x square minus 2 over x square sorry هون x لأنه في x راحت من فوق على 1 plus 1 over x square. So هاي 0 0 1 يعني 0 over 1 plus 0 0 over any number will gives us 0. So the limit will be 0 when x approaches to negative infinity لا high function. So evaluate limit when x approaches to 2 positive arc sine 1 over x minus 2. احنا حكينا انه الارك ساين رسمتها واحدة ما بتتغير. We have a horizontal asymptote. Wait. في عنا هون by over 2 negative by over 2 في عنا رسمة زي هيك. sorry. Yes. So limit when x approaches to 2 from the right مثلا هون the 1 over x minus 2. from the right يعني هذا كلياته when x approaches from the 2 from the right. فإحنا حكينا إنه عنا هالإشي ثابت when it's arcsine, arctan, arctan and goes to a positive number, so it will give us على طول pi over 2. So التفسير اللي ممكن نحكيه إنه when بس ناخذ الليمت للإنفينيتي تمام حيكون 1 على infinity minus number, so رح يطلع عنا till لو حطينا مثلا إنه النهاية للإنفينيتي في هالرسمة مثلا حيطلع عنا الرقم أخذنا هون ثواني مش أكتبها أحسن limit x goes to infinity for 1 over x minus 2 فحنقسم على x حيصير عنا 1 over x over 1 minus 2 over x بيطلع عنا 0 0 بيطلع عنا 0 over 1 equals 0. هاي بدون tan الانفرس بس لأنه إحنا عنا tan الانفرس فحنلتزم برسمة tan الانفرس حيكون عنا تقترب من باي over 2. هاي بالنسبة لرقم 6. رقم 7 بحكي لنا when evaluate the limit for the x when it approaches to 0 from the left لرسمة e أس 1 على x. هلا إحنا بنعرف إنه مثلا لو فرضنا إنه t رقم من عنا equals 1 over x تمام we know إحنا بس t approaches to مثلا negative infinity تمام 1 على infinity رح يعطينا 0 so هاي رح تعطينا مثلا negative infinity برا x will give us 0 مثلا تمام so من هالفرضية لو اعتبرنا هاي كلها t رح تعطينا هي 0 لو حط للإنفينيتي e over e over infinity will gives us 0. طبعا هالشي من الرسمة هاي الرسمة غلط هاي رسمة إشي تاني هاي بس تروح للسالب infinity بتعطينا 0 بس when it goes to infinity ما بيعطينا 0. so هالمسألتين هو مسائل فرض يعني إنك تفرضي قيمة مكان القيمة عشان تقدري تلاقي النهاية بس من الرسمة بتبين النهاية إنه هون approaches to 0 هون approaches to pi over 2. هلا infinite limit as infinity
so for example بعض الأحيان بتكون الليمت رايح للإنفينيتي لإف الإكس، وأصلا إف الإكس goes to infinity، يعني بيكون زي هيك. when x goes to infinity y also goes to infinity for example. تمام؟ فبتلاقي التعبير زي هيك. أنا بس بشرح لك إنه في تعابير حتكون زي هيك similar meanings. when it goes to negative infinity it goes to infinity, when it goes to infinity it goes to negative infinity. طبعا هدول إلهم رسمات يعني. for example هاي negative infinity goes to negative infinity، so حيكون زي هيك مثلا، يعني هي عم بتقل في الإكس وبتقل في الواي. هاي لهاي، هاي راح تكون infinity وماينس infinity، يعني كل ما راحت كبرت في الإكس قلت في الواي. وهون نيجاتيف انفينيتي بس عم بتزيد، يعني كل ما قلت الإكس زادت الواي. ففي عنا تعابير زي هيك. مثلا هون بيحكوا لنا find the limit when x cube x ل x تكعيب ل x تروح لإنفينيتي. فإحنا عطول شو بنسوي؟ عطول بنعوض. وحكينا من قبل بالنوت إنه كل ما كان infinity over فردي بيطلع زي ما هو، مثلا هذا بيطلع موجب infinity. والlimit when x goes to negative infinity ل x تكعيب negative infinity تكعيب، هذا فردي بيعطينا negative infinity. فهني بس عشان يفرجوك كيف ممكن يطلع تعابير زي هيك. هون when goes to infinity حكينا infinity square minus infinity minus infinity equals infinity. ليش؟ يعني هاي حتكون limit when x equals approaches to infinity for this function will gives us infinity، لأنه a huge number minus a huge number أكيد رح يضل huge number بس. فهدول مثل rules قواعد، مش إحنا اللي نحكيهم، بس هن أصلا أشياء موجودين من قبل. هلا when it goes to infinity find the limit. أول شي حكينا we see the highest power in the denominator بالمقام، فهي الإكس واحدة. فنعمل limit x approaches to infinity x square over x plus x over x 3 over x minus x over x. هاي بتروح هاي بتروح، هاي بتروح واحدة مع واحدة بيطلع عنا x على 3 over x. تمام؟ فبطلع عنا هاي 0 وهاي infinity. Infinity over 0 is undefined, does not exist or undefined. So هلا في فكرة اللي هي sketching the graph when you have its zeros. هلا احنا مثلا لو كان عندنا 2x square minus x plus 3 مثلا it's an equation. لو بدنا ناخد الزيروز يعني عملناها equal 0 رح يطلع معنا اوكي هاي ما بتزبط. For example 1 2 okay for example x square plus 2x plus 1 equals 0 رح يعطينا x equal minus 1 و x equal minus 1. يعني احنا عشان نجيب هاي عملنا هاي x plus 1، يعني جبنا هاي لهون equals 0 و x plus 1 وهدول كلهم equals 0 ضربناهم في بعض عشان نطلع هاي، فطلع معنا x square plus x plus x plus 1 equals 0 اللي هي x square plus 2x plus 1 اللي هي هاي. يعني احنا عشان نفك هاي عرفنا انه هاي، فاحنا هدول عشان نطلع معادلة كبيرة. فهون يعطينا اياهم مفككين. هاي لو بدنا نرسمها راح نروح عند ال negative 1 بس نرسمها مش بس هيك عابرة منها، لا راح تكون شوي
مماس لأنه الصفر مكرر. تمام. ومنعوض قيمة مثلا قبلها وبعدها، دايما حيطلع عنا positive، فحتكون الرسمة زي هيك. بس هلا خلينا نطبق على اللي فوق هاي الرسمة أو المعادلة. example. so حكيلنا x minus 2 اللي هي بس x minus 2 equals 0 x equals 2. تروحي عند x equals 2 1 هي 2. تمام. x plus 1 اللي هي x plus 1 equals 0 x equals minus negative 1. تروحي عند negative 1 و x minus 1 x equals 1. أوكي. هدول الثلاثة عندك إلهم تقاطعات مع محور x، يعني بتقاطعوا مع محور x. بس هلأ بدنا نشوف before negative 1 if it's positive or negative عشان نقدر نرسم، و between هدول الاثنين و between هدول وبعد هذا. فأول شي بدنا نعوض برقم بهدول كلهم. أوكي. مثلا لو عوضنا negative 2 for example، so رح نحط negative 2 minus 2 over to the power of 4 ضرب negative 2 plus 1 to the power 3 بعدين negative 2 minus 2 بيطلع معنا رقم positive. بيطلع معنا يعني لو عوضنا x equal negative 2 بيطلع معنا 768. فهي positive. وعند ال 1 مكررة 3 مرات، الجذر مكرر، الصفر مكرر 3 مرات، هون مرة واحدة طبعا، فهون 3 مرات، فرح يكون زي هيك نرسمه. طبعا هو positive فهو نازل زي هيك. بنحاول إنه شوي نبين إنه هو مكرر أكثر من مرة، يعني ضلوا عند النيجاتيف 1 3 times. تمام. بعد النيجاتيف 1 ناخذ مثلا الزيرو، 0 minus 2 و 0 plus 1 و 0 minus 1. حيطلع معنا when x equals 0 y equals negative 16. فبعد ما عملنا زي هيك sorry، بعد ما عملنا زي هيك حننزل لتحت بطريقة إنه نكون لتحت. مثلا هون negative 16 for example. هلأ بدنا نشوف بين الواحد والاثنين إذا هو positive or negative، فبناخد 1.5. بطلع معنا رقم موجب، بس x equals 1.5 y equals 0.48، حيطلع معنا موجب. فحنعرف إنه حيطلع عند ال1 طبعا حيتكرر مرة واحدة، يعني بس هيك، يعني wait يعني حيطلع عند ال positive 1 ويطلع لفوق. أوكي. مرة واحدة حيمرق، مش زي هون شفنا إنه مماس، هون تقاطع واحد، يعني هيك. هلأ بدنا نشوف when after 2 يعني 2.5 إذا 2.5 إذا حيطلع positive or negative. when x equals 2.5 y equals 4.01 so هو رح يضل positive. so يعني إذا حيكون موجب بعد الاثنين فحيكون موجب زي هيك. بعدين يجي عند الاثنين، طبعا عند الاثنين 4 times so رح يطول شوي. إذا منلاحظ هون كبرناها بيكون أكتر من 3 times هون. بعدين it will goes to infinity لأنه ما في zeros تانيين، هاي الزيروز الوحيدين الموجودين. هذا مكرر 4 مرات فبيكون شوي عريض، هذا مكرر 3 مرات بيكون عريض بس أخف من هذا،
وهذا بس بيقطع مرة واحدة. فهذا graphing. بعدين finding its intercepts and its limits at x approaches to infinity. طبعا هون when x approaches to infinity limit x approaches to infinity for the f of x equals infinity هي. و negative infinity when limit approaches to negative infinity the f of x it approaches also to negative infinity to positive infinity. والintercepts اللي هن تقاطعات مع محور x اللي هن 4 times with positive 2 x equals 2, 3 times with x equals negative 1, 1 time with x equals 1. yes. وهذا طبعا مثال تاني بس الx ما يكون معه رقم معناها x equals 0 لأنه أنت حتعمل x square equals 0 so x equals 0 2 times. هون 2 times ل x 1 minus 1 x equals 1 و x equals minus 1 2 times for both يعني هاي مرتين وهاي مرتين وهاي x equals negative 2 ونرسمها بنفس الطريقة ونختبر قيم قبل الأصفار وبين الأصفار وبعد الأصفار عشان نعرف إنه تحرك الدالة إذا هو لفوق فوق الإكس أو تحت الإكس إذا هو positive or negative. So as a review ل 2.6 أول شي حكينا عن horizontal asymptote when it approaches to infinity أي إيش الرقم اللي بيوصلوا له and from the positive infinity negative infinity وشو synonyms تبعولهم approaches becomes infinite and increases without bound. By merging them both نعرف ال horizontal asymptotes vertical asymptotes اللي هن بس ال y أو ال limit equals to infinity when is the answer of the limit is infinity when x approaches to which number بيكون النهاية للما لا نهاية. وعندنا نوت إنه تان الانفرس إذا كان هو لأي رقم positive بيكون باي over 2 أي رقم negative بيكون negative negative باي على 2 بس إذا بتقترب من الصفر مثلا حكولنا إنه النهاية من الصفر رح نحكي إنه 0. infinite limits و infinities asymptotes نفس الفكرة وهون بس تطبيق على الجراف. هون القواعد إنه جذر الانفينيتي infinity تمام جذر السالب infinity doesn't exist لأنه it's a negative ما في أي شيء تحت الجذر بيكون negative. وعشان to evaluate the limit نختار the highest power of the denominator and we divide all over the function. حلينا شوية أمثلة على limit وهون في عنا اللي هو إثبات إنه arctan how it always approaches to pi over 2 وال e over 1x e to the power 1 over x والinfinite limits at infinity إنه في احتمال أحيانا يكون التعبير إنه من سالب infinity للinfinity أو من infinity للسالب infinity وهكذا over the graphs. آخر شيء كان اللي هو عبارة عن how to sketch a graph depending on the intercepts أو التقاطعات مع محور x أو اللي هي أصفار الدالة يسموه the zeros of the function اللي هن نفسهم intercepts with the x axis وهو بس يعني هذا كان section 2.6 وإن شاء الله يكون يعني وصل بطريقة سهلة ما يكون صعبة وأكون غطيت معظم الأفكار. Well, thank you so much.